Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Sunga from Migraine Change Project. Magandang Friday morning sa lahat ng mga believers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so just this morning, may nabasa ako isang article and I got an idea na mag-share ako ng the same topic sa lahat ng mga believers natin. Dito naman sa Pilipinas, so for the last few days, so panay tayo nag-focus OFW natin mga kababayan. So this time, dito naman sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Alright, so why you should not just rely on your salary. Karamihan daw po sa atin, based on the surveys na nababasa ko o napapanood na papainggan natin, most of the Filipino people are employed, di ba? And pag employed tayo, dyan lang tayo minsan siyempre umaasa sa ating sweldo. But the advice of the experts, financial experts, ay don't just rely on that salary. Okay? So, why? Ano po ba yung dahilan? Bakit hindi ka lang dapat dun sa sweldo mo mag-rely, di ba? Hindi lang yung lagi mo na lang hinihintay, yung 15, yung 30. Kasi yun lang yung source mo ng income. So, ano ba reason? But you should not just rely on that. Okay? So, first is, you are not living in a fixed life situation. Ganito po, yung salary mo kasi is fixed, di ba? For example, 20,000 or 30,000 a month, it's fixed. So, no matter what you do, yan pa rin ang tatanggapin mo for the entire month, di ba? But the problem is, your life is not fixed, di ba? Your life situation is not fixed. May nagkakasakit kang miyembro ng pamilya, meron kang mga gusto, like ngayon, ang dami ng, ang daming gusto mong gawin outside, ang daming gustong puntahan. So, hindi fix ang yung needs, pero fix ang yung income. So, that's the reason why you should not just rely on your salary. Kasi fix ang binibigay niya sa'yo and yet you have, okay? Meron kang mga iba't ibang pangailangan, okay? At nag-iiba po yan as time goes by, okay? Second reason, okay, why you should not rely on your salary, okay? Because relying on your salary, it's a suppressed life. Sa akin, tingin ko, nasusuppress ka dun sa dapat mong gawin. Nasusuppress yung gusto mo dapat na ginagawa, di ba? So, ano ba yung dapat nating ginagawa pa? Marami ka pa kasing gustong gawin, di ba? Sa buhay natin, di ba, minsan ang dami natin pang gustong bilhin that will make your life comfortable. Minsan ang dami nating puntahan that will satisfy our curiosity, di ba? Ang dami nating gustong subukan, pero hindi natin magawa kasi nga nandun tayo, naghihintay lang tayo dun sa fixed income, di ba? And in that aspect, feeling ko lang tingin ko, nasusuppress ang buhay natin. Nasusuppress yung gusto mo na mangyari pa sana sa buhay mo. Okay? And third, why you should not just, rely on your salary. Because you need financial freedom to enjoy life. You need to enjoy life. Diba? At para ma-enjoy mo yung buhay, one of the ways is to have financial freedom. Yung financial freedom kasi ito yung tinatawag natin na anytime that you need money, so meron kang kukunin. Diba? Let's face it, minsan yung happiness kasi, yung enjoyment of life, sabi ko nga lagi, decisionan lang yan, diba? But it's not always like that, diba? May mga times din na kailangan mo gumastos to enjoy life. Diba? Kailangan mo rin namang mag-spend ng money para ka, you enjoy it and you enjoy life and at the same time, nag-enjoy din naman yung family mo. And you need money, diba? Kung gusto nyong kumain sa labas once in a while, twice a month, you need money, diba? If you want to visit Boracay, if you want to visit Thailand, diba? You need money, diba? By the way, nasa Thailand po tayo ng August 14, 15, 16, and 17. So, lahat ng mga delivers natin, see you there. Okay. Announcement lang po yun. Alright, next po ay why you don't need to rely on your salary alone. Because you need to do your mission in life. Diba? Sabi nga po natin, hindi lang tayo nabubuhay just for yourself. Just to pay your bills. Just to, exist. Meron tayong mission sa buhay. Meron tayong mga gustong gawin na makatulong sa kapwa natin. Merong pinapagawa minsan si Lord sa buhay natin that we need finances, diba? So, once in a while ba, kailangan mo magkaroon ng feeding program, tumulong sa ibang tao, diba? Mag-Bible study, and you need finances. You need money,
para ma-finance mo yung mission mo sa buhay. So, kung magre-rely ka lang doon sa sweldo mo, matanda ka na, wala na, di ba? Hindi mo na kaya, hindi mo na nagawa ang mission mo sa buhay. Alright? So, Doc D, ano na ba yung dapat kong gawin ngayon? So, hindi pala ako dapat mag-rely sa aking full-time job na salary. Okay, so what you should do is, of course, isa lang yan. So, start creating multiple sources of income. So, ano ba yung mga pwede mong gawin para madagdagan yung source of income mo? Okay, letter A. So, ito, marami na akong videos about this, but I have to repeat it for the sake of this video. First, you have to use your skills. Ano ba existing skills mo, talent mo, para madagdagan yung income mo? Marunong ka ba magturo ng sayaw, kumanta, mag-speak, mag-edit, di ba? So, ang dami mong pwedeng gawin. You just have to list down your skills. Marunong kang maipag-usap sa kapwa mo. So, you do marketing, di ba? Maggawa ka ng mga products mo, you sell it. Use your skill to increase your income. Okay? Second naman na pwede mong gawin to increase or to have multiple source of income. Franchise any, product and let other people do the operations. Lalo ngayon may mga food cart, di ba, na pwede nating bilhin, pwede tayo mag-franchise, and yung operations, pwede ka naman magbayad ng tao, di ba? Just try to monitor it and establish the system. Okay? And third na pwede mong gawin ay establish side jobs. Okay? So, like for example, what I'm doing, pwede kang maging speaker, di ba? So, pwede kang magkaroon ng, maliit na tutorial center. So, kung ano yung available na pwede mong gawin, whatever you're in your capacity, so na pwede mong i-serve, try to solve the problem of your community, try and be paid, di ba? So, yun isa sa mga pwede mong gawin. Okay. And next is create passive income. Like this one, YouTube. So, yung semi-passive income ang tawag natin dito. Yung konti lang na input, then long term, di ba? Nagbibigay sa'yo ng finances. Like sa YouTube, like this video, di ba? So, magtatagal to ng ilang years and that is passive income. Actually, pagising ko, tinitingnan ko na agad magkano ba yung earnings sa aking video. So, something like that. Okay? And, if you want to, don't just rely on your salary, paano, you can start your own business actually. So, pwede kang mag-start ng negosyo mo, maliit na negosyo. Pwede kang magkaroon ng partner, di ba? So yan deliver sa mga pwede natin gawin. So, ang ating lang advice, ang bottom line natin dito is don't just rely on your salary, di ba? So, you have to enjoy life, you have to do something, and yung task mo ngayon, this day na napapanood yung video ko is to increase your income. That's your assignment. Una mo muna assignment yan. Pag-isipan mo how to increase your income. Alright, so, announcement natin, binanggit ko kanina. So, lahat ng mga delivers natin na nasa Thailand. So, pwede tayong magkita dyan. Message nyo ako sa aking FB page, Gigi Sunga, or aking Dr. Gigi Sunga, na aking FB account, Gigi Sunga, or dito mismo sa comment section. So, mag-message lang kayo para if there is a chance, magkita-kita po tayo. And if you need a speaker per seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!